Masala heri azizi mtazamaji. Asante sana Orondo mtazamaji, karibu kwenye taarifa kuu za runinga ya Lookuptv, ikiwa ni jioni njema ya tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka 2023. Natumai ubuheri wa siha popote ulipo. Ni mengi tu ambayo tumekuandalia, lakini mwanzo hebu tuanze na vidokezo. Yaliomo kwenye Lookuptv taarifa. Watu 16 zaidi wafariki kutokana na mafuriko yanayoendelea usiku wa kuamkia leo, huku serikali ikiendelea kutoa msaada. The good news, the good people of Kenya, is that to roll out this program, and today this program is self-sustaining. Hazina ya Hustler Fund yasherehekea mwaka mmoja tangu kuzinduliwa kwake, huku Rais William RUTO akielezea hatua ilizopitia. National Dialogue Committee has exemplified true nationalhood and patriotism. Chama cha Jubilee cha kumbatia ripoti ya uwiano ya serikali na upinzani. Na utumizi wa fedha kiholela kwenye kaunti wafokewa na mtaala wa bajeti za serikali. Na mtazamaji, hizo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumezipatia kipaumbele. Kwenye studio bani itakuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Josephine Auko, nami jina langu ni Ruga Ival. Waweza kuandamana nasi hadi tamati kupitia mitandao yetu ya kijamii, ikiwa ni YouTube, Facebook na pia Twitter. Hujambo na karibu mtazamaji. Idadi ya maafa yanayotokana na mvua ya El Nino imeongezeka hadi 136 baada ya visa 16 kurekodiwa chini ya saa 24 zilizopita. Akidhibitisha visa hivyo, katibu wizara wa usalama Daktari Raymond Omolo amesema serikali inazidi kutoa vyakula vya msaada pamoja na vifaa vingine muhimu. Alodagael anatufungulia taarifa zetu na ripoti hii kwa kina. Mwanzo twasema makiwa kwa ndugu, jamaa na marafiki wa nyoyo zaidi ya 136 zilizotangulia mbele za haki. Hii ni kutokana na mafuriko ya mvua za El Nino. Chini ya saa 24, matukio mengine 16 yameripotiwa. Labda tumpe sikio katibu wizara ya usalama Daktari Raymond Omolo atueleze kwa mapana. In the last 24 hours, a total of 16 deaths have been reported, raising the death toll to 136. Na je, familia zilizoachwa bila makao ni kama ngapi hivi? The number of household displaced still remains at 92,432, comprising of slightly over 462,000 persons. Je, kuhusu mikakati ambazo serikali imeweka ni kama zipi? Food distribution continues across the affected counties, including airdrops to inaccessible areas. 10 tons of assorted food items have since been airlifted to Wajir this morning. The Kenya Defence Forces has also airdropped food items at Chebaso in Isiolo County. The government has also flown rescue boats from Mombasa to Garissa to assist in the evacuation and relief efforts. A number of diarrheal cases have been reported in Lamu, Garissa, Kwale, Mandera and Wajir and are being managed. Mosquito nets will also be distributed to Isiolo on Saturday, and other areas will follow suit. The floods have also affected livestock and agriculture, with acreage of farmlands submerged. Omolo anasema la kutabasamu ni kuwa barabara zilizoharibiwa na mafuriko kaunti ya Garissa zimekarabatiwa na sasa zinatumika kusambaza vifaa muhimu pamoja na vyakula vya msaada kwa waathiriwa. The Kutulo-Elwak Road has since been repaired by the Kenya National Highways Authority engineers and is now passable. This has allowed a total of 36 truck convoys carrying various commodities, including food and diesel, that was stuck at Tulo to now reach its destination. The cholera kits donated by the State Department for Public Health to the State Department of Public Health by the World Health Organization are being dispatched from the regional hub to the Kenya Red Cross warehouse for the last mile distribution to the 17 most affected counties. La muhimu hata zaidi ni kwamba serikali inawashauri wananchi kutotembea wakati wa mvua zinakunya. In conclusion,
we continue to urge wananchi to adhere to weather and flood alerts and take precaution so as not to risk injury or death through driving in flooded roads and crossing bulging rivers. Na iwapo kuna swala la dharura, serikali imetoa nambari ya kupiga ili upate usaidizi wa haraka. The National Disaster Operations Center can now be reached on a 24-hour basis on the number that I'm just about to read, which is 020 215 1053. Alo Dagel, runinga ya Lookuptv. Naam, asante sana Aluda. Tukisonga mbele, mtazamaji, wa Kenya sasa wana uwezo wa kuchukua akiba waliowekeza wakati wa kukopa mkopo wa Hustler. Katika sherehe za kuadhimisha mwaka mmoja wa hazina ya Hustler jijini Nairobi, Rais William RUTO vile ametangaza aliyewekeza pesa kwa akiba yake atapokea riba ya 12% ya akiba hiyo. Henry Tende na mengi zaidi. Mwaka mmoja baadaye, ukumbi wa Green Park jijini Nairobi ulikuwa mwenyeji wa Rais William RUTO akiandamana na naibu wake Rigathi Gachagua na viongozi wengine serikalini. Hebu mnisalimie hewani nione watu wa Kanairo. Wakifika hapa leo kuadhimisha mwaka mmoja tangu kuzinduliwa kwa hazina ya kutoa mikopo almaarufu Hustler Fund. Hii leo rais akipongeza hazina hiyo na kusema imeweza kuinua maisha ya mahasla. Out of 12 billion shillings, we have managed to lend almost 40 billion. As Kenyans pay, they borrow. As Kenyans pay, they borrow. We have been able to lend money to 19 million Kenyans. Wakenya milioni 19 wamechukua pesa ya Hustler Fund. Wakenya milioni 7.7 are active members. Wanalipa wakikopa, wanalipa wakikopa, watu milioni 7.7. Explain to me, where would these 7.7 million Kenyans be if we didn't have the Hustler Fund? Zaidi ya Wakenya 45% wamekopa pesa ya Hustler Fund. It is the most preferred fund currently in the country across all the borrowings. Akiwa amependezwa na ufanisi wa hazina ya Hustler, Rais William RUTO leo ametangaza sasa wa Kenya wana uwezo wa kupokea 30% ya akiba walioweka wakati wa kukopa mikopo hiyo. 30% ya your savings unaweza kuchukua leo uende ufanye naye biashara yako ingine. You can withdraw 30% of your savings today. 70% tutakuwekea katika hazina long term saving. Aidha, habari njema kwa mamilioni ya mahasla ni kuwa sasa serikali itawalipa riba ya 12% kwa fedha wanazowekeza katika hazina hiyo. Kwa sababu pesa yenu ni saving. Sasa tumekubaliana ya kwamba kila mtu ambaye amesave tutakulipa interest ya 12% kwa pesa yako. Takwimu za hazina hiyo zinaonyesha mpango huo wa kutoa mikopo sasa umepiga hatua za kujiendeleza bila hitaji la kufadhiliwa na serikali. Kiwango cha wale wanaokopa kikiwa sawia na kiwango cha wale wanaolipa mkopo huo. Those who are borrowing are the same as those who are repaying. So this product is sustaining itself. With only 12 billion shillings, we have this product up and running, servicing itself and making sure that Kenyans have access to credit. We are going to write a book about this product one day. Rais akiwasuta wakosoaji wake waliopinga na kudunisha hazina hiyo wakati wa uzinduzi wake. Mimi nasikia watu wengi wanasema ya kwamba ati hawa mahasla wako na shida, ni watu ambao hawataki kulipa. Wengine wamepeleka huko kusema watu wengi wamekosa kulipa. Mimi nataka niwaambie the good news. If this product was what they are saying, it wouldn't be sustaining itself as I talk to you today. Hao mahasla wakiingia kwa street hawana maneno na mtu yeyote, wanauza mali yao, wanaenda nyumbani. Na mimi naomba viongozi wale ambaye tumechaguliwa tuwapende hao mahasla vile tuliwapenda wakitupigia kura. Henry Tenda, Lookuptv.
Nacho chama cha Jubilee kikiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho Sabina Chege kimepongeza kamati ya mazungumzo ya uwiano. Kulingana nao, ripoti hiyo imeangazia masuala tata yaliyoibuliwa. Mevin Getembe anatujuza zaidi. Na sisi tunashukuru kama Waturkana kwa sababu sisi ni wale tumeachwa nyuma kimaendeleo. Na kulingana vile ripoti imetokezea ni kwamba nafikiri kwa wakati huu hata sisi chama cha Jubilee kimepongeza hatua ya kutumia mazungumzo ya uwiano kama njia moja ya kuleta maelewano kati ya serikali na upinzani, ikiunga mkono matokeo ya ripoti ya mazungumzo hayo ya awamu ya kwanza. Wakiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho Sabina Chege, Jubilee imeridhishwa na jinsi ambavyo masuala tata kama vile gharama ya maisha, ujumishaji wa makundi maalum na mapendekezo ya mageuzi ya tume ya IEBC na tathmini kwenye mipaka yalivyoangaziwa, kwani Kenya huenda ikang'aa zaidi iwapo mwelekeo huu utazingatiwa. Well, what I would say is that there's no report that will have 100%, but we have started well. These are good strides, and I would say our prayer as Jubilee Party was first we have a national dialogue. We are happy that even within the national dialogue, there were the 5 issues that were raised, but there are issues that also Kenyans brought. There are issues about judiciary. There are issues that we did not address even here now. Issues of inclusivity. There are many, many issues that have come out of this national dialogue. And I think this is the best way forward. And we are happy that even Azimio did not call for demonstrations. They have called for further consultation. We are very happy. And so for us, when people are not on the streets, our people who are working will be able to go to work. Our people who are in business will be able to do business peacefully. Jubilee hata hivyo imeshikilia msimamo kuwa chama hicho bado kiko imara na kutupilia mbali madai ya viongozi wengine kuwa kuna mgawanyiko wa wanachama wa chama hicho. Sabina amedokeza kuwa chama hicho kilisusia kujihusisha kwenye mazungumzo hayo, kwani walikuwa na masaibu nyeti ya chama, wakisema kuwa watajihusisha kikamilifu kwenye awamu ya pili. In the onset, I want to say that we as the nominated or the elected members of parliament from Jubilee Party have the full mandate to address our issues. Denounce unpatriotic actions, these unpatriotic actions, especially from individuals who sought to associate themselves with the Jubilee Party. Such disruptive agendas have no place in our vision for a united Kenya. And as a Jubilee parliamentary party, chama hiki kimetangaza kuwa kimejitenga na masuala ambayo kwa njia moja au nyingine yanaibua hisia kali miongoni mwa Wakenya, wakiahidi kupigia upato utekelezwaji wa matokeo ya ripoti hiyo, wakiomba Wakenya kuunga mkono juhudi za kamati hiyo. As Jubilee parliamentarians, we distance ourselves from the forces and affirm that their efforts will fail miserably since they don't mean well for Kenyans. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Na asante sana Getembe. Na tukisonga mbele, mtazamaji, familia moja kutoka kaunti ya Embu imetoa wito kwa baraza la mitihani NEC kusahihisha upya mtihani wa mwana wao kwa jina Frank Masharia, aidha wakilalamika kuwa huenda alituzwa alama zisizo zake. Hii hapa taarifa hiyo. When somebody suddenly decides, no, I can juggle with the marks for this child, give to another child or do whatever at will, then you are killing our hopeful young people. We kill them even, and we are going to breed a generation that has a lot of hatred. Hivi wanafunzi wengi wakiendelea kulalamikia uadilifu wa matokeo ya mtihani wa KCPE mwaka huu, baadhi ya wanafunzi waliokuwa na matumaini makubwa ya kujiunga na shule za kitaifa wametangaza kuchukua msongo wa mawazo baada ya matumaini yao kuzikwa katika kaburi la sahau na baraza la kitaifa la mtihani nchini. Frank Masharia kutoka kaunti ya Embu ni mmoja wa wanafunzi hawa. This boy has not been himself, despite the fact that he was healing from other processes. He got devastated. He actually had contemplated suicide, and therefore we will not allow the mother to leave the house at any one time, because we know he is a boy that does not take failure for an answer, and therefore it was too much a burden. Wazazi hao wanasema inasikitisha kuona bidii za mwanao zilivyofifishwa na matokeo hayo. Kwa huzuni wanaeleza kuwa kulingana na vile alikuwa na perform, tulikuwa tuna expect apate at least around 400 marks, na kuwe position either 1, 2, 3 or 4 in the class.
but result zilipotokea alitokea na 371 yenye ilikuwa chini sana, below our expectation. Akakuwa very frustrated. I would like NEC to review my results and the results of other peoples in Kenya who did not get the mark they expected. Si familia ya Muthatari tu, bali pia zaidi ya wanafunzi 133 kote nchini wamelalamikia kutuzwa alama zisizowafaa. Started reviewing more and more and more, and I saw that there are these pupils who had never even scored above 350, but miraculously they get 400. Started asking myself, kwani on which side am I? How unlucky am I that I got the low marks? I started seeing a people who has never scored below an average of 420 has now scored less than 300. See, these kind of things, they are not normal. So no human is perfect. Let the government deal with the issue and deal with it appropriately. Let the boy be given his right and the right to be selected in a good school. Ruga Ival, Lookuptv. Na mtazamaji, na tunatumai kuwa wanafunzi hao watapata haki yao. Kwingineko mtazamaji, wiki moja tu baada ya serikali kuorodhesha mashirika 11 ambayo yanapangwa kubinafsishwa, hii leo ndani ya bunge la kitaifa swala hilo limejadiliwa na wabunge, huku kiongozi wa walio bungeni akiunga mkono serikali kwa hatua hiyo. Matava na mengi zaidi. Huku swala la ubinafsishaji wa mashirika ya serikali nchini likijadiliwa katika bunge la kitaifa, limeibua hisia mseto kutoka kwa viongozi mbalimbali. It is clear that there is a conspiracy between the government officials and people who want to connive so that they can be able to take away public money, public property, and clearly this is for their own personal gain. Public officers should be taken into task over the same. Just like what my colleagues have said, some of them have served many governments. They have been here throughout, but they have become cartels. And we cannot allow, Honorable Speaker, people to come over and try to take away public property. Mswada huo uliofadhiliwa na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah unahusisha mfumo wa udhabiti wa binafsishaji na mashirika ya umma unaolenga kuboresha ufanisi wa matumizi ya rasilimali na uzalishaji. People must know, those who are propagating this negative propaganda, that government assets are being sold for a song, or there are certain deals anywhere. The law we passed is very clear on the process of divestiture, how you identify what assets government will divest from. Kulingana na Ichung'wah, jumba la KICC alina mantiki ya kiuchumi licha ya kuwa katika eneo kuu katikati mwa jiji la Nairobi. And there's a lot of propaganda out there. I have heard them saying, oh, KICC is being sold. Honorable Speaker, KICC today, 90% of the tenancy at KICC, I think, is Parliament, paying peanuts because it's a government to government. But this is a prime location in our CBD. A prime location, Honorable Speaker, if KICC was, for instance, to be leased to a hotel chain, a chain of hotels that can run, those who have the expertise and the private sector expertise to run conferencing facilities and hotels, convert the whole building into a hotel, for instance. You can imagine the amount of money government would be able to generate. John Matava, Lookuptv. Na mtazamaji, na taarifa hiyo yake Matava inatupatia awamu ya kwanza kwenda kwenye mapumziko mafupi. Endelea kuandamana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Lookuptv, YouTube, ukurasa wetu wa Facebook na pia Twitter. Usicheze mbali. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries
and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Naam, karibu mtazamaji, karibu tena kwenye taarifa zetu za runinga ya Lookuptv. Tukisonga mbele mtazamaji, ni kaunti 7 pekee zilizotii mwongozo wa jumla wa matumizi ya maendeleo ya kaunti. Haya yamejiri katika kikao cha leo baina ya mdhibiti wa bajeti Margaret Nyakango walipofika mbele ya kamati ya seneti ya fedha na bajeti kujadili utekelezaji wa bajeti ya serikali za kaunti. Stanley Logari anatupa tathmini kamili. Kulingana na matumizi ya bajeti, kaunti 12 zimeripotiwa kuafikia 90%, huku 12 zingine zikikosa kuafikia 20% ambayo ni chini ya kiwango cha kawaida cha 30%. So it is very, very important for the senators to understand that in general then how are the counties moving, and we can't do this if we only discuss once a year. It becomes too late. So please, we are asking the hammer on the nail when it's hot and you take corrective action. Pafidia wafanyikazi Kisii na Kiambu zikiongoza kwa 60% kama kaunti zinazotumia bajeti zao kwa matumizi ya kibinafsi katika kaunti. The governor of Kitui told you that he will collect. And because to my mind it was arbitrary, he ended up collecting 110.6%. Kakamega together with Bungoma. These are almost like twins. The two economies are very close. So how does the governor of Bungoma declare that his target is 500 million, and the one of Kakamega declares 1.7 billion? Who decides the targets, and is there a level of consultation? Yes, there is. At the point of draft budget, every county sends to us their draft budget. Turkana ilikuwa kaunti iliyoongozwa kwa matumizi ya usafiri wa ndani, kaunti ya Nairobi ikiongozwa kwa matumizi ya usafiri wa nje ya nchi, mbadala na Homa Bay ikiwa ya chini zaidi. Jumla ya bilioni 15.4 zilitengwa kwa kaunti kwa usafiri wa nje. Baadhi ya kaunti zilitumia zaidi ya ile waliopewa ikiwemo Nairobi, ambayo ni ishara ya mchakato mbovu. Na tuwe radhi, tutakuwa tukirejelea taarifa hiyo kwa kina. Tukisonga mbele mtazamaji, idara ya mahakama katika kaunti ya Narok imezindua rasmi mahakama ya ngazi ya chini itakayoshughulikia kesi kwa njia ya upatanisho. Hii ni kufuatia mizozo ya kila mara, maeneo inayotokana na mipaka, mifugo na kadhalika. Hii hapa taarifa hii kwa kina. Kupunguza mirundiko ya kesi kwenye mahakama eneo hilo, lengo likiwa pia ni kusuluhisha migogoro ya kinyumbani na masuala ya mashamba. Akiongoza uzinduzi wa mahakama hiyo, Jaji Francis Gikonyo amesema kuwa mahakama eneo hilo imekuwa ikichelewa kutatua kesi kwa wakati kutokana na mirundiko ya kesi mahakamani.
Tukijenga zetu, wale wazee wetu sasa watakuwa na mandate ya kuenda kusuluhisha makesi yote hiyo ambayo unasikia, isipokuwa tu ile katiba na sheria imekataa hiyo peke yake, lakini wale watakuwa na mamlaka kubwa zaidi. Pia wako na role kwa kusaidia hata hii ya mediation, lakini mediation iko na accredited mediators kanyinyi wazee na gavana yetu hapa, si ndio? Hiyo tutafanya. Kwa hivyo tutaweza kufanya hiyo yote. Kuna mipangilio hapa katikati kupitia CUC na ile kamiti tulitengeneza, tutawaambia vile tutafanya na tutafika pale na tutaweza kusuluhisha mashida haya yote na amani itarudi. Nitakaotoa ushahidi nitatoa ya ukweli na ukweli mtupu. Kufikia Novemba mwaka huu, jumla ya kesi 45,103 zenye dhamani ya zaidi ya shilingi bilioni 8.6 zimesikizwa na kuamuliwa, huku naye kamishina wa kaunti hiyo Isaac Masinde akisifia uzinduzi huo na kuahidi idara ya mahakama kuunga mkono mfumo na kuwataka wakazi eneo hilo kutumia ngazi hizo za haki wakati wa kutafuta haki. Tuko na shamba 2, moja eka 50, ingine eka 40, na hata baada ya kulima ngano siku ingine tulikuja tukanunua plot hapa town. Regan Lemeguran, runinga ya Lookuptv. My lord. Na sasa mtazamaji, turejelee taarifa hii ya utumizi wa fedha kwa kaunti. Ni kaunti 7 pekee tu zilizotii mwongozo wa jumla wa matumizi ya maendeleo ya kaunti. Haya yamejiri katika kikao cha leo baina ya mdhibiti wa bajeti Margaret Nyakango alipofika mbele ya kamati ya seneti ya fedha na bajeti kujadili utekelezaji wa bajeti ya serikali za kaunti. Stanley Logaria anatupasha zaidi. Kulingana na matumizi ya bajeti, kaunti 12 zimeripotiwa kuafikia 90%, huku 12 zingine zikikosa kuafikia 20% ambayo ni chini ya kiwango cha kawaida cha 30%. So it is very, very important for the senators to understand that in general then how are the counties moving, and we can't do this if we only discuss once a year. It becomes too late. So please, we are asking that you schedule us so that we give you the ongoings when they are hot, then we are able to hit the hammer on the nail when it is hot and you take corrective action. Kaunti zilitumia zaidi ya 60% ya bajeti zao kulipa fidia wafanyikazi. Kisii na Kiambu zikiongoza kwa 60% kama kaunti zinazotumia bajeti zao kwa matumizi ya kibinafsi katika kaunti. The governor of Kitui told you that he will collect. And because, to my mind, it was arbitrary, he ended up collecting 110.6%. Kakamega, together with Bungoma. These are almost like twins. The two economies are very close. So how does the governor of Bungoma declare that his target is 500 million? And the one of Kakamega declares 1.7 billion. Who decides the targets, and is there a level of consultation? Yes, there is. At the point of draft budget, every county sends to us their draft budget. Turkana ilikuwa kaunti iliyoongozwa kwa matumizi ya usafiri wa ndani, kaunti ya Nairobi ikiongozwa kwa matumizi ya usafiri wa nje ya nchi, mbadala na Homa Bay ikiwa ya chini zaidi. Jumla ya bilioni 15.4 zilitengwa kwa kaunti kwa usafiri wa nje. Baadhi ya kaunti zilitumia zaidi ya ile waliopewa, ikiwemo Nairobi, ambayo ni ishara ya mchakato mbovu wa bajeti. You discuss on some issues relating to amendment to existing legislation, in which we requested you to share with us the areas that you think need to be improved. Now you've mentioned that you are doing public participation. All of that can be done on your behalf if you share the areas, because we have legal expertise in Parliament that is able to help. What happens is that they bring very nice requisitions. When supported, the next question is that what they do.
the answer is not in the affirmative. Kulingana na Nyakango, kaunti zimeripoti 0% ya matumizi ya maendeleo ya robo ya kwanza ya mwaka wa fedha wa 2023-2024. Stanley Lugaria, Lookuptv. Na mtazamaji, sasa tunyambwe nyayo hadi viwanjani. Mabingwa watetezi wa ligi ya voliboli kwa upande wa wanaume, Kenya Prisons, walianza vibaya kwenye mkondo wa pili wa ligi hiyo katika mji wa Eldoret. Kwa upande mwingine, Glazers wameendeleza mchezo mzuri baada ya ushindi wa seti 3-1 dhidi ya Base Yetu. Mashindano hayo ni sehemu ya maandalizi ya mashindano ya mji wa Eldoret yatakayofanyika wikendi hii. We have also All African Games qualifiers, we have All African Games, and we have Olympics. So what we are trying to do is to change our league this year, being played alongside with the tournaments and playing more matches in every circuit that we have in the National League. So for this time, or by the time of end of this series. Kwingineko mtazamaji, awamu ya 4 tuyeradhi ya kombe la Salim Waziri limepigwa jeki kutoka kwa kampuni ya Kamari 1xBet kutoka ufadhili wa mashindano hayo. Kulingana na mwanzilishi wa kipute hicho, Salim Waziri amedokeza kuwa awamu ya 4 itashuhudia mchezo wa raga na vikapu. Reception is quite proper, so we are planning from the 26th of December to the 31st to hold the main tournament that will involve 20 plus teams. 4 of them are for rugby and then 4 of them are also for basketball. So for the first time we are introducing basketball and rugby into the competition, and from me as a founder of the tournament, it's just a clarion call to everyone who loves the beautiful game. Let's say you're a fan of rugby, you're a fan of football, you're a fan of basketball, you just make your way to Abuya town on the 26th or 31st of December. It's going to be a special sports fiesta. But when you're talking about objectives of the tournament, Davis, it's just a matter of making sure that people are engaged in December, and then there's a plan with the title sponsor in 1xBet to give. Na mtazamaji, na sasa tuangazie ratiba ya kombe la Europa. Ligi ya Europa leo usiku, Liverpool watamenyana na Linz ASK. Marseille watakuwa wenyeji wa Ajax, miongoni mwa mechi nyingine kwenye kiwambo cha runinga yako. Na mtazamaji, na kufikia hapo, huo ndio mwisho wa taarifa zetu za runinga Lookup. Asante sana kwa kuungana nasi. Labda niwatambue wawili watatu. Namuona Ashley kutoka Laikipia, pia namuona Mary anasema anatazama moja kwa moja kutoka kaunti ya Nakuru. Mwisho namuona Moses anasema anatazama moja kwa moja kutoka kaunti ya Narok. Basi mtazamaji, huo ndio mwisho wa taarifa zetu. Asante sana kwa kuungana nasi. Pale pembeni nimekuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Josephine Auko, nami jina langu ni Ruga Ival. Hadi siku nyingine panapo majaliwa. Alamsiki.